காந்தியின் வழியில் ஒன்றுபடுவோம். காந்தியின் வழியில் ஒன்றுபடுவோம். வழிநடப்போம் 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 வழிநடப்போம். காந்தியின் வழியில் நடப்போம். காந்தியின் வழியில் நடப்போம். உலகத்திற்கு பாடம் படிப்போம். உலகத்திற்கு பாடம் படிப்போம். உலகத்திற்கு பாடம் படிப்போம். உலகத்திற்கு பாடம் படிப்போம். காந்தியின் வழியில் இயங்க பாடம் படிப்போம். காந்தியின் வழியில் இயங்க பாடம் படிப்போம். உலகத்தில் அமைதியை நிலைநாட்டுவோம். அமைதியை நிலைநாட்டுவோம். உலகத்தில் அமைதியை நிலைநாட்டுவோம். அமைதியை நிலைநாட்டுவோம். காந்தியின் வழியில் அமைதியை நிலைநாட்டுவோம். காந்தியின் வழியில் அமைதியை நிலைநாட்டுவோம். அகிம்சையே அகிம்சையே காந்தியின் பாதை. அகிம்சையே அகிம்சையே காந்தியின் பாதை. அதுவே நம் பாதை. அதுவே நம் பாதை. காந்தியின் வழியில் வளர்வோம். காந்தியின் வழியில் வளர்வோம். காந்தியின் வழியில் வளர்வோம். காந்தியின் வழியில் வளர்வோம். வளர்ச்சியை நோக்கி பயணிப்போம். வளர்ச்சியை நோக்கி பயணிப்போம். வளர்ச்சியை நோக்கி பயணிப்போம். வளர்ச்சியை நோக்கி பயணிப்போம். அமைதி வழியில் வளர்ச்சியை நோக்கி பயணிப்போம். அமைதி வழியில் பயிற்சியை நோக்கி பயணிப்போம். காந்தி பிறந்த நாளில் காந்திக்கு வாழ்த்து. காந்தி பிறந்த நாளில் காந்திக்கு வாழ்த்து. மகாத்மா காந்தி பிறந்த நாளில் மகாத்மா காந்திக்கு வாழ்த்து. மகாத்மா காந்தி பிறந்த நாளில் மகாத்மா காந்திக்கு வாழ்த்து. வாழ்க வாழ்கவே வாழ்க வாழ்கவே வாழ்க வாழ்கவே வாழ்க வாழ்கவே. அனைவருக்கும் வணக்கம். அனைவருக்கும் வணக்கம். இப்போது காந்திக்கு நம்ம மலர் வணக்கம். காலை வணக்கம். உங்கள் அனைவருக்கும் காலை வணக்கம் சொல்வதில் நான் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். இந்த நல்ல நாளில் உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்பதில், ஒன்று சேர்ந்து பாராட்டுவதில் நான் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். தமிழர்கள் எப்பொழுதும் புகழுக்காகவும் பெருமைக்காகவும் இயங்குகிறவர்கள். தன்னைத்தானே உயர்த்தி கொள்வதில் மிக சிறந்தவர்கள். பல்வேறு பணிகளை மிக சிறப்பாக செய்யக்கூடியவர்கள். 3000 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக வரலாற்றை படைத்தவர்கள். மிக வளர்ந்த சமூகம், நாகரிகத்திலும் பண்பாட்டிலும் மிக வளர்ச்சி அடைந்த ஒரு சமூகம். அதே நேரத்தில் பொருளாதாரத்திலும் வளர வேண்டும் என்பதற்கான முயற்சி தான் இந்த மாநாடு. இந்த மாநாடு உலகத்தின் பல்வேறு நாடுகளில் நடந்தாலும் இன்றைக்கு உலகத்தின் தலைநகராக விளங்கி கொண்டிருக்கின்ற அமெரிக்கா, அவனுடைய தலைநகராக இருக்கிற வாஷிங்டன் நடப்பது மிகப்பெரிய பெருமையாகும். இந்த மாநாட்டிற்கு முன்னின்று நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற எங்களது அன்பு நண்பர் முன்னாள் அமைச்சர் டாக்டர் நடராஜன் அவர்களையும், இந்தியாவில் முன்னாள் அமைச்சராக இருந்து இன்றைக்கு இங்கே குடியேறியுள்ள திரு நெப்போலியன் அவர்களையும், திரு ராஜாராம் சீனிவாசன் அவர்களையும், திரு செல்வா அவர்களையும் இந்த நேரத்தில் பெரிதும் பாராட்டுகிறோம். அன்பு தமிழ் உறவுகள் அனைவருக்கும் அமெரிக்க மண்ணின் வாஷிங்டன் தேசத்திலிருந்து அன்பு வணக்கங்கள். அமெரிக்க மண்ணில் 12வது உலக தமிழர் பொருளாதார மாநாடு. யோசிச்சு பார்த்திருப்போமா? பிறந்த ஊர்ல இருந்து வந்து எங்கண்ட அடையாளம், எங்கண்ட மொழி, எங்கள் பாரம்பரியம், அதை பேணி பாதுகாக்கிறதுக்கு ஒரு எங்கண்ட இருப்பினை வைத்து அதன் மூலம் கட்டுமானங்கள் செய்து இன்று தொழில் முனைவோர்களாக நீங்கள் அனைவரும் திகழ்கின்றீர்கள். இனிவரும் காலங்களில் எங்கள் அடையாளங்களையும் அடுத்த தலைமுறைக்கு நாங்கள் பறைசாற்றுவதற்கு தொழில் முனைவோர்களாகிய உங்களது உதவியின் மூலம்தான் இதை செய்ய முடியும். எங்கள் இருப்பினை தக்க வைத்துக் கொள்ள, அடுத்த தலைமுறையினருக்கு எமது அடையாளத்தை அடையாளப்படுத்த நீங்கள் வரும் இந்த பாதைதான் எம்மையும் எம் மொழியையும் எங்கள் மரபையும் எங்கள் பாரம்பரியத்தையும் எம் அடையாளமாய் நாளைய சமூகத்தினருக்கு எடுத்துச் செல்லும். அதற்கு
தமிழனாய் உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றிகள். Tamil. It is one of the earliest communities in the world and has a rich and vibrant culture known for its deep traditions in art, literature, music, and philosophy. We had championed advanced ideologies, including the empowerment of women and the promotion of education for all, for thousands of years. Trade and commerce were no exception. The pride of our Tamil heritage is the fact that our community stood at the pinnacle of global trade for over 2,000 years. The Sangam literature, specifically Pattinapalai, describes the bustling port of Kaveri Pumbattinam, a hub where international trade was thriving. Westerners, known then as Yavanas, traded gold for pepper and pearls, a testament to our economic prowess. The discovery of Roman coins in Tamil Nadu and the mention of trade with our land in Roman history stand as ironclad proof of our central role. From the detailed descriptions of evening and morning markets in Madurai Kanji to the unloading of gold for pepper in Musiri, all signs point to Tamils being at the epicenter of global trade. Our great poet Ayyan Thiruvalluvar wasn't just a wordsmith, he was a visionary. He wrote extensively about fair trade and the concept of the world as one family. About 1,000 years ago, Rajendra Soren took this legacy to the next level, establishing trade routes and spreading the economic influence of the Tamils to eastern countries. From this great heritage, one man took it upon himself to unite the global community. Dr. V.R.S. Sambat, also known as Sambat Rajshekaram, has dedicated his life to focusing on uniting Tamils worldwide and bringing their issues to the proper platforms. He's a true scholar with degrees in history, law, and tourism. For over 40 years, he has successfully established and managed various social service organizations, youth clubs, and cultural centers while serving as the president of the Madras Development Society. A legal luminary, he holds a PhD in legal history and is the editor and publisher of Satta Kadar, the only Tamil language legal monthly magazine. Dr. Sambat founded the World Tamil Economic Foundation with the aim of bringing the world's Tamil economic community together as one family. He's brought this idea to life by conducting 11 World Tamil Economic Conferences around the globe. When the global pandemic hit, he didn't miss a beat, organizing a seamless online conference. This year, he envisioned bringing this conference to the United States. This vision was brought to fruition by two pillars of the Tamil society, Dr. Rajan Nadarajan and the Honorable Napoleon Turesami. We are glad to welcome you to be a part of this landmark event, the first of its kind, the 12th World Tamil Economic Conference in Washington, D.C. இவ்வளோ பெரிய பிரம்மாண்டமான மாநாடு நடத்துவதற்கு உங்களுக்கு எப்படிப்பட்ட ஊக்கம் எதற்காக ஏற்பட்டது? அதாவது சம்பத் சார் தான் 12 ஆண்டுகளாக இதுக்காக பாடுபட்டுக்கிட்டு இருக்காரு. 11 நாடுகளில் வெவ்வேறு இடத்துல அவர் இந்த நிகழ்ச்சி நடத்திட்டார். இந்த ஆண்டு அமெரிக்காவில் நடத்தணும்னு அவர் முடிவு பண்ணி யார் தலைமை பொறுப்பு ஏற்று நடத்துறதுன்னு சொல்லிட்டு ராஜன் சார்கிட்ட அந்த பொறுப்பை படிச்சிருக்காரு. ராஜன் சார் என்ன சொன்னார், நான் தனியாக பண்ணுறதுக்கு எனக்கு நெப்போலியன் துணையாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும், எனக்கு ஃபோன் பண்ணி நீங்கள் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும், நான் சேர்மனாக இருந்து கோ சேர்மனாக இருந்து எனக்கு பண்ணி கொடுத்தீங்க நல்லாயிருக்கும். சரி, தாராளமாக நம்ம தமிழர்கள் மாநாடு தானே, தாராளமாக நான் கூட வரேன்னு சொல்லிட்டு அப்படி தான் ஆரம்பித்தது. 3 மாத காலமாக இதுக்காக முழு முயற்சி எடுத்தோம். கிட்டத்தட்ட 14 நாடுகள்லேருந்து சிங்கப்பூர், மலேசியா, ஆஸ்திரேலியா, லண்டனு, மொரீஷியஸு, துபாய், கட்டாரு, வெவ்வேறு நாடுகள் நிறைய, கனடாலேருந்து வந்திருக்காங்க. அது மாதிரி நிறைய நாடுகள்லேருந்து மக்கள் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா தமிழர்களும், அதுவும் தொழில் அதிபர்கள், தொழில் முனைவோர்கள் எல்லாரும் இதில் கலந்துக்கிட்டாங்க. எங்களுக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. நாங்கள் அதை ஒரு ஆரம்பிக்கும் போது பேசும்போது இவ்வளோ பெருசாக மாநாடாக வருமாங்க எனக்கு தெரியாது. ஆனால் நிச்சயமாக ஒரு கான்ஃபிடெண்ட்டாக பெரிய லெவலில் நடத்தணும் அப்படிங்கிற ஆசை இருந்தது. அந்த ஆசையை முழுமையாக அன்றைக்கி பூர்த்தி செஞ்சிட்டோம். 3 நாட்கள் உலகத்தில் உலக தமிழர்கள் மாநாடை, அதுவும் அமெரிக்காவில் 3 நாள் தொடர்ந்து நடத்துனதுங்கிறது பெரிய சாதனை தான். அந்த வகையில் அமெரிக்காவில் இருக்கிற முக்கியமான தொழில் அதிபர்கள், தொழில் முனைவோர்கள், தொழில் தொடங்கணும்னு ஆர்வம் இருக்கிறாங்க, நிறைய இளைஞர்கள்
எல்லாரும் வந்து இதில் கலந்துக்கிட்டாங்க. ஸோ இது வந்து அடுத்த தலைமுறைக்கு நம்ம போய் கொண்டு போய் சேர்க்கணும். நாங்கள் எல்லாத்தையும் சினிமா, அரசியல், பிஸ்னஸ்ன்னு எல்லாத்தையும் நான் பார்த்துட்டேன். ஸோ அடுத்த தலைமுறைக்கு இதை கொண்டு போய் சேர்க்கணும். நம்மளால் முடிஞ்ச உதவியை இந்த அமெரிக்காவில் இருக்கிற எல்லா தமிழர்களுக்கும் நம்ம செய்யணும். உலக தமிழர்களுக்கும் இது ஒரு முன்னுதாரணமாக கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இது ஆரம்பித்தோம். அது முழுமையாக வெற்றிகரமாக அன்றைக்கி மாநாடு முடிஞ்சது. ஸோ நீங்கள்லாம் வர வந்திருக்கீங்க. அது தந்தி டிவிலேருந்து வந்தாங்க, நீங்கள் 3 டிவிலேருந்து வந்திருக்கீங்க. இது மாதிரி அங்கேருந்து நீங்கள்லாம் வந்து எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறது மிகப்பெரிய விஷயம். மாநாட்டினுடைய மிகப்பெரிய கதாநாயகன் புதுக்கோட்டையிலிருந்து ஆரம்பித்து மேரிலாண்டுடைய டெப்யூட்டி செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட், அந்த அளவுக்கு ஒரு கிராமத்திலிருந்து ஆரம்பித்து மேரிலாண்ட் என்ற ஒரு அமெரிக்காவினுடைய ஒரு முக்கியமான மாகாணத்தினுடைய டெப்யூட்டி செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட் என்ற பதவிக்கு வந்து இன்றைக்கு இந்த மாநாட்டுடைய சேர்மனும் அவர்தான். அத்தகைய ஒரு பிரமுகர் டாக்டர் நடராஜன் அவர்களை சந்திப்போம். இத்தகைய ஒரு பிரம்மாண்டமான மாநாட்டை நடத்த வேண்டும் என்ற ஒரு ஊக்கம் உங்களுக்கு எப்படி ஏற்பட்டது? புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் ஒரு சின்ன கிராமம் முத்துக்காடு என்ற கிராமத்தில் பிறந்து அமெரிக்கா வந்து 35 ஆண்டுகள் ஆகினது. இந்த கான்ஃபரன்ஸை நடத்த வேண்டும் என்ற ஊக்கம் யார் கொடுத்தது என்றால், நான் ஒரு பப்ளிக் சர்வெண்ட். இங்கே ஊருக்கு வந்த நாளிலிருந்து என்னுடைய தொழிலையும் மீறி பல வகையான முறையில் மக்களுக்கு, கம்யூனிட்டிக்கு எந்த மாதிரி உதவிகள்லாம் செய்யலாம் அப்படின்னு செஞ்சுட்டு இருக்கேன். அதனால தான் நான் வந்து ஐ வாஸ் அப்பாயிண்டட், பொலிட்டிக்கலி அப்பாயிண்டட் மேலாளுடைய ஃபர்ஸ்ட் இந்தியன் அமெரிக்கன் டெப்யூட்டி செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட். அதுலேருந்து நிறையா அனுபவங்களை பெற்றவன். இந்த மாநாடு நடத்தணும்னு சொல்லி டாக்டர் விஆர் சம்பத் அவர்கள் வந்து பல பேர்கிட்ட பேசியிருக்காங்க. ஆனால் அவர் வந்து அமெரிக்கா நடத்துறதுக்கு டாக்டர் ராஜன் நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணுங்கன்னு சொன்னாங்க. ஆனால் அவருடைய கான்ஃபரன்ஸில் ஒன்று அட்டன் பண்ணேன். அட்டன் பண்ணும்போது அவர் இதை பற்றி என்கிட்ட சொன்னார். அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது முன்னா அமெரிக்காவில் நடத்துறது, அப்படி மாதிரி ஒரு டிஸ்கஷன் போயிட்டு இருந்துச்சு. இருந்தாலும் அவருடைய ட்ரீம் என்னன்னாக்க, எப்படியாவது அமெரிக்காவில் வாஷிங்டன் நடத்தணும், அதுக்கு நடராஜனை தான் பிடிக்கணும், அவரை தான் கேட்கணும்னு சொன்னாங்க. சரி, இதையும் செஞ்சுருவோம், இதெல்லாம் என்னமோ பண்ணிட்டோம், இந்த கான்ஃபரன்ஸையும் நடத்தணும்னு சொல்லி அந்த பொறுப்பு எடுத்தது தான். ஸோ மங்கள விளக்கேற்றி இந்த நிகழ்வுகளை ஆரம்பித்து வைக்கும் முகமாக இந்த நிகழ்ச்சியின் ஒழுங்கமைப்பாளர் குழுவினை அழைக்கின்றோம். ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு ஃபயர் சைட் சாட்னா என்ன தெரியும், புரியுங்களா? நான் வந்து நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டதெல்லாம் ஃபயர் சைட் சாட்னாக்க ஒரு கலந்துரையாடல். அந்த கலந்துரையாடலில் ஒரு ஃபார்மல் செட்டிங்கில் நார்மலாக ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு பேசிக்கிற மாதிரி தான். நாங்கள் லக்கிலி வி ஆர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி அது மாதிரி தான் பேசிக்க போகிறோம். அதனால் உண்மையிலே, ஆனால் ஒரே ஒரு பயம், வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க, ஒரு மெகா ஸ்டாரு, அது முதல்ல நான் ஃபயர் சாட்டே பண்ணது கிடையாது. இந்த கான்ஃபரன்ஸ் நடத்துகிற மாதிரி தான் நாங்கள் ஒரு மெகா ஸ்டாரை முதல் முறையாக ஒரு ஃபயர் சாட் பண்ணணும். அதுதான் வெரி சேலஞ்சிங். ஐ ட்ரை மை பெஸ்ட் சார். அப்புறம் எல்லோரும் கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வருவாங்க. எனக்கு சாரை பற்றி தெரியும், அது ஒரு ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டி, அது ஒரு ஓப்பன் புக்கு. அதனால் நாங்கள் 2 பேர் பேசும்போதும் அவர்கிட்ட எனக்கு மறைவே கிடையாது எதுவும். அதனால் அவர் வந்து கொஸ்டின்லாம், சார் நீங்கள் கேட்குறதா சார் கொஸ்டின் அப்படின்னாரு. ஆனால் எனக்கு கொஸ்டின் தேடுறதே எப்படி ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணுறதுன்னு, ஏன்னா ஒரு பப்ளிக் ஃபேஸு, நான் யாரும் கேட்காத கொஸ்டினை கேட்கணுன்னு ட்ரை பண்ணாலும் முடியலை. அவர் எல்லாத்துக்குமே பதில் வச்சுருக்காரு. அதனால் நம்ம வந்து நேராகவே கொஸ்டினுக்கே போயிடுவோம். நீங்கள் ஏதாவது சொல்லணுமா சார் கொஸ்டின் முன்னாடி? ப்ளீஸ். எல்லாருக்கும் மாலை வணக்கம். அதாவது நிறைய உங்களுடைய மனசில் கேள்விகள் நிறைய இருக்கும். ராஜன் சார்கிட்ட நிறைய கேட்கணும், என்கிட்ட நிறைய கேட்கணுன்னு இருக்கும். அதுக்கெல்லாம் ஒரு நல்ல வாய்ப்பு. இப்போ வெளியில் இருக்கவங்களாம் உள்ளே வந்துட்டிங்கன்னா உங்கள் கேள்விகளுக்கெல்லாம் நாங்கள் விடையளிக்க தயாராக இருக்கிறோம்.
பொதுமக்கள் சார்பாக, அதுவும் இங்கே இருக்கிற நம்மளுடைய தொழிலதிபர்கள், தொழில் முனைவோர்கள் சார்பாக ராஜன் சார் சில கொஷின்ஸ் அவராக ரெடி பண்ணியிருக்கிறாரு. நானும் எப்படியாவது கொஷினை லீக் அவுட் பண்ணுவாரான்னு பார்த்தேன். அதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. அப்படியே நான் பக்கத்தில் கொஞ்சம் மறைச்சி எழுதுறாரு. சரி பரவாயில்ல, என்ன தான் எழுதட்டு, பரவாயில்ல பார்த்துக்குவோம், நம்பால் தானே அப்படின்னு நினச்சேன். அதனால் நீங்கள் எந்த விதமான கேள்வி வேணாலும் கேளுங்க, ஆனால் அறிவுபூர்வமாக கேட்டுறாதீங்க, அது உங்கள் சம்மந்தப்பட்டது. யதார்த்தமாக கேளுங்க, நான் சொல்கிறேன். ஆங்கிலத்தில் கேட்டுறாதீங்க, அதுக்கு பதில் சொல்ல தெரியாது எனக்கு. இவ்வளோதான் என் கண்டிஷன். ஏன்னா அவர் சயின்டிஸ்ட் இல்லை சார், சயின்டிஸ்ட், அது சம்மந்தமாக கேட்டால் நமக்கு ஒன்றும் தெரியாது. நான் சயின்ஸை மறந்து ரொம்ப நாளாச்சு சார். எங்கள் ஒய்ஃப் வந்து சயின்ஸை பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இப்போ. ஸோ நீங்கள் ஒரு சாதிக்காத துறை கிடையாது சார். உங்களுக்கு வந்து அறிமுகம் தேவையில்லை. சாதிக்காத துறைன்னா அதுக்காக தான் உங்கள் மல்டி ஃபேசட்டட் பர்சனாலிட்டி, புரியுங்களா? அது வந்து நாடு எல்லாரும் கொடுக்க முடியாது அந்த டைட்டில். நீங்கள் அடையாத உயரம் கிடையாது. உங்கள் மனசுலேயும் நீங்கள் உயர்ந்தவர், பண்புலையும் உயர்ந்தவர், குணத்திலையும் உயர்ந்தவர். அதான் நான் ரொம்ப முக்கியமானது. குணத்தில் உயர்ந்தவர் பார்க்க ரொம்ப கஷ்டம், அதுலேயும் உயர்ந்தவர், எல்லாத்துலேயுமே ப்ரூவ் பண்ணிட்டார். நீங்கள் ஒரு எம்எல்ஏ, ஒரு எம்பி, சென்ட்ரல் மினிஸ்டர், அது எல்லாமே ஒரு 160 மூவிஸ், பல மொழியில் படம் பார்த்தீங்க, நடிச்சிருக்காரு, பல வேடத்தில் படிச்சிருக்காரு. அது எல்லாமே ஒரு பெரிய நிறுவனம், 1 2 நிறைய நடத்தியிருக்காரு. அதுவும் அமெரிக்காவில் இந்த சூப்பர் பவர் வேர்ல்டு சொல்லக்கூடிய இந்த கண்ட்ரியில் வந்து நடத்தி இவ்வளோ பெரிய சாதனையெல்லாம் படைச்சிருக்காரு. இவருடைய சாதனைகள் நம்ம சொல்லிகிட்டே இருக்கலாம். அது எல்லாமே ஒரு பெரிய பிளாந்தெரபிஸ்ட் பார்த்துருப்பீங்க, மயாபதி, இதெல்லாம் பார்த்தா உண்மையிலே எனக்கெல்லாம் ஒரு மிரக்கலாக தான் இருக்குது சில இடங்களில். இந்த மாதிரி ஒரு உயரத்தை தொடுவதற்கு உங்களுக்கு ஒரு ஊக்குத்துணையானது என்ன? அது ஊக்குவித்தது யார்? அல்லது நீங்களாம் ஒரு இன்ஸ்பயர் ஆகிட்டீங்களா? செல்ஃப் இன்ஸ்பிரேஷனாக சொல்லுங்கள் சார். சின்ன வயசுலேருந்து எதையாவது சாதிக்கணுங்கிற அந்த வெறி உள்ளக்குள்ள இருந்தது. அதே சமயத்தில் நம்ம யார்ட்டையும் வேலை பார்க்கக்கூடாது, நம்ம 10 பேத்துக்கு வேலை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது சின்ன வயசுலேருந்தே மனசில் இருந்தது. ஸோ அது பிரகாரம் நான் ஓடிக்கிட்டே இருந்தேன். அது பிரகாரம் நான் வந்து யார்ட்டையும் வேலை பார்க்கல. சினிமாவில் போய் நடிப்பேன், 1 மாதமோ 1.5 மாதமோ சம்பளம் கொடுப்பாங்க, அதுக்கு உண்டான முடிச்சு கொடுத்துருவேன், அடுத்த படத்துக்கு போவேன். அப்படி தான், அது கான்ட்ராக்ட் பிஸ்னஸ், கான்ட்ராக்ட் மாதிரி தான். அதனால் யார்கிட்டையும் நான் வேலை பார்க்கல. நான் தான் நிறைய பேத்துக்கு வேலை கொடுக்கணும்னு நினச்சேன், அதை நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறேன். முதல்ல எல்லாருக்கும் வணக்கம், நன்றி. இந்த மேடையில் என்னை உட்கார வச்சதுக்கு. with all these accomplished women, I hope I can share a little bit of my story, hope it helps. See, my take on the thing was, she said, empowering women in the developing nations. I said, it's like oxymoron, because the nation, whether it's developed or not, doesn't matter. Women, wherever they are, if they have to empower themselves, and they can empower the whole community. If you look at that way, India was the first country in the world to have the women prime minister. Then next was Sri Lanka, then Israel. So we used to say, India, Ilangai, Israel, had a women presidents. Even, in this developed nation we are here, still we cannot accept a woman president till today. That's sad. So that's why I said we can talk about generally about women empowerment, not as a developing nation, because a lot of stories come to my mind when I see the developing nations now, how women changed it. So one story is, her name is Wangari Maathai. She is from Kenya. When the British came, they were very vibrant community. They knew what they are doing, because they used to cook with the wood like we do in India.
So Tekion now has grown into one of the fastest rising enterprise cloud companies in the world, and it is valued at not a million, billions of dollars. Startups, entrepreneurs, one more time. Tekion is valued at more than $1 billion now, and I'm super excited to welcome Jay to the stage to share this important session to encourage you guys to begin the entrepreneurship journey. And thanks to Rajan sir and Napoleon sir. They've always been a great, support and encouragement for me long time. When Rajan called me and said, Jay, you need to be there for this conference, I said, okay, I will be there. Whatever it takes, I'll be there. So it's great. So first, you asked about the journey. It's been a, I would say, great journey from the day I came to the US. So where do you want me to start? You can start from anywhere that is inspiring to everyone. I want everyone I don't want to go bore out. the audience, so what will be... How did you land in Tesla? What did you do in Tesla? I see. So maybe start with maybe a few seconds of my roots. So now, Valandadu Chennai. Very good. Chennai people? Chennai. Yes, Chennai, yes. எல்லாமே படித்தது எல்லாமே சென்னை. Went to Presidency College. I did my master's, University of Madras, AC Tech campus. Very good. My first job outside of India was, I went through a little bit of entrepreneurial journey. Indiaலயே வந்து company start பண்ணி failureலாம் முடிஞ்சு. So I'm glad I learned it very early in my life. Very good, guys. Listen to this. Failure is part of success. Absolutely, okay? Absolutely. I don't think I'd be here going through the success without the failures. Yep. So I went through that. It was tough. It was very rough going through those phases. But I truly believe there is so much, I learned through that phase in India, which kind of forced me to go out of India to really make money. I had a big bank loan. Business failed. India வந்து உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் 1990s there is no VCs concept. I don't even know what that exactly, means. Yeah. The only way to borrow money is either you get it from friends and family, கொடுத்தாங்கன்னா இல்லைன்னா you have to go to the bank, and the bank will not give you loan without a collateral, so most of the time, right? And then the interest rates are crazy. Now India people are talking about 6% interest rates. Indiaலாம் வந்து 18%, 19% interest rate லாம் bank வந்து loan கொடுப்பாங்கன்னு வச்சுங்களேன். They just eat you up. I realized much later in my, career. Anga vandu we started a business. It was we thought it was going well. Someone else was running it. Then out of necessity, realized it was not going well. I had to jump in. I was still doing my masters at that time. College mudichittu nara poi I'll start doing my business. I pulled in many of my friends. We turned around the business, but kind of hit a ceiling where I don't know how to grow it further. So we needed more money. We started. I went to the bank first time in I think 1995. போய் லோன் இன்னும் மணி வேணும், பிஸ்னஸ் டூயிங் வெல், வி நீட் டு க்ரோ அப்படின்னும் போது அவங்க வந்து தே ப்ரிப்பேர்ட் எவ்ரி திங். நாங்கள் வரோம் தெரிஞ்சு, ஸோ ப்ரிப்பேர்ட் எவ்ரி திங். ஐ செட் ஓகே, யூ ஓ அஸ் அ லாட் ஆஃப் மணி, ஸோ யூ ஸ்டார்ட் பேயிங் தட் மணி பேக், தென் வில் கிவ் யூ மோர் மணி அப்படின்னாங்க. நான் தான் சொன்னேன், ஐயோ எங்கிட்ட காசு இருந்தால் நான் வந்து பிஸ்னஸ் க்ரோ பண்ணியிருப்பேன், ஹவு வுட் ஐ பே த மணி பேக்? Rightly said. See, this is what everyone is going through. Look at the hurdle that he crossed, right? So let's continue to hear more. Yeah. Go ahead, Jay. No. So it was kind of இப்போ வந்து I can smile about it, but that time it was a big shock னு வச்சுங்களேன். So I realized there is nowhere to go for us. So then I ended up, there is no other way other than selling the business. So we had to sell. We went through a different journey. Finally ended up closing the business. We didn't make a lot of money. The bank loan still remained. I had to go, that forced me to go out of India, because you can make a lot of money in India at that time. There's really, I just finished my master's. I know computer science, but I don't know how to make big money. So I had to leave India to make more money. So I'll probably compress the journey. So I went out of India, went to Oman, Muscat, was a programmer, senior programmer, became a lead programmer, then went to Singapore sometime. And then in 1999, I relocated to US. So Oracle hired me directly, which was good. I kept from a skill set perspective, Oracle and Java was my core. I kept
up to date Java with my guys, skills. look it out. Java guys, you guys have still hope. இந்த மாநாடு ஆரம்பித்த 2009 ஒவ்வொரு ஆண்டும் குறைந்தது ஒரு 10 பேருக்காவது ஒரு நாட்டிற்கு ஒருவர் இருவர் என்று தேர்வு செய்து தமிழ் நாட்டிற்கும் வாழ்கிற நாட்டிற்கும் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு பணியாற்றுகிறவர்களுக்கு இந்த விருது கொடுக்கிறோம். அதாவது we are presenting this award for those who are contributing to the mother country and the living country together for economic development. That is the motto of this award. Award name is Crown Jewel of World Tamils. உலக தமிழர் மாமணி எனும் விருதாகும். Just quickly, and where are you currently based and where are you from? எந்த ஊர் நீங்க? அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் எங்களுக்கு. I certainly will. ஆனால் தமிழ்லேயே சொல்கிறேன். நான் வந்து பிறந்து வளர்ந்ததெல்லாம் மெட்ராஸ், இப்போ வந்து சென்னைன்னு சொல்கிறாங்க. பட் வெரி ஹாப்பி டு பி ஹியர். அண்ட் ஒரே ஒரு முதல்ல ராஜன் சொன்னபோது நான் நினச்சேன், என்னடா இது தயிர் சாதம் போட்டுட்டு இவங்க லஞ்சுக்கு அப்புறமா நம்மளை பேச சொல்கிறாங்களே பேனலில். பட் சிட் இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்தாரு, ஞாபகம் தெரியுதா உங்களுக்கு? ஸோ ராஜனுக்கு தெரியும் சிட்டுக்கு இருந்தாருனாக்கா நீங்கள் எல்லாம் அப்படியே ஒரே அலர்ட்டாக இருப்பீங்க அப்படின்ட்டு. ஸோ எனிவே, ஐ கேம் டு திஸ் கண்ட்ரி இன் 1979. நான் படித்தது வளர்ந்ததெல்லாம் மெட்ராஸில் ஏசி டெக் போனேன். அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து ஐ வென்ட் டு கிராஜுவேட் ஸ்கூல் and I stayed here. I married a wonderful woman and who made my life much better. I hit the jackpot. And 41 years we've been married, and we have been very happy, and we started a business here, and we will go into the journey as we move forward. Awesome. Thank you, Chef. Meena, over to you. தேங்க்யூ. ரொம்ப நன்றிங்க. ரொம்ப அருமையாக இருக்குது இந்த ஃபீலிங்கு. தமிழர்கள்லாம் பார்க்கும்போது நம்ம அறியாமல் நமக்கு ஒரு ஹாப்பினஸ் வருது. ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது எல்லாரையும் பார்க்கறதுக்கு. நான் வந்து ஒரிஜினலி அம்மா மதுரை, அப்பா சேலம், எல்லா ஊரும் நம்ம ஊர் தான். தமிழ்நாடுனாலே நம்ம ஊர் தான். ஸோ ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. நாங்கள் அவர் சொன்ன மாதிரி 41 வருஷமாக இருக்கோம். அண்ட் ஐ ஹவ் சப்போர்ட்டட் ஹிம். போத் ஆஃப் அஸ் ran இண்டஸ் கார்பரேஷன். அண்ட் அதுக்கப்புறமும் ஆண்டர்பிரினியல் ஜேர்னி கண்டினியூ ஆகுது. அண்ட் ஒரு ஸ்மால் டிட்பிட், என்னுடைய கிரேட் கிராண்ட்ஃபாதர், என்னுடைய முப்பாட்டனார் பரிதிமார் கலைஞர் சூரியநாராயண சாஸ்திரியார் அப்படின்ட்டு. அவர் தேங்க்யூ வெரி மச். அவர் தமிழ் செம்மொழின்னுட்டு 1860லேயே ப்ரூவ் பண்ணார். அது வந்து இப்போல்லாம் நம்ம அப்ரிஷியேட் பண்ணுறோம். அவரை நிறைய தமிழ் தொண்டு பண்ணியிருக்காரு. அதனால் நம்ம இன்றைக்கி தமிழை நல்லா பேச முடியுது. இன்னும் எனக்கு அதை இன்னும் வளர்க்கணும்னு ஆசை இருக்குது. ஸோ அது மோர் லேட்டர் ஆன் தட். பட் தேங்க்யூ Sid for a beautiful opportunity. Absolutely. Thank you for being here. Pratibha. Thank you, Sid. Thank you for the wonderful introduction. Yes, you're most welcome. You can use this microphone. Okay, sure. Thank you for the wonderful introduction, and good afternoon everyone. And we are very excited and honored to be here. I mean, especially the 12th Tamil Economic Forum. It's a wonderful event. I mean, I experienced yesterday, was experienced today. So great job everyone. And now I am from Chennai too. Nanu Chennai ponnu da. Yeah, I came to this country when I was married at 1999 when I was 21. So we started the business in 23. I mean, come from a business family. My grandfather has got a business, Parasuram Engineers. My dad has got a business, Koro Industries, and my uncle has got a business, Navabharat Engineers. So we all come from a business family. So I want to do something on my own, not depending on anyone. So, and with the help of my husband, we started business in Tehran. So almost 25 years now. Congratulations. Congratulations. Awesome. Thank you. Awesome. Yeah. Salva? Hello. செல்வா ஜெயராமன். கேட்குது இல்லையா? யா. செல்வா ஜெயராமன். எனக்கு இவ்வளோ பெரிய பேக்ரவுண்ட்லாம் கிடையாது. எல்லாம் சென்னையிலேருந்து வந்திருக்கேன், பெரிய சிட்டிலேருந்து வந்திருக்கேன்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் நான் வந்து ஒரு சின்ன கிராமம், திருநள்ளார் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு சின்ன கிராமத்துலேருந்து. கேட்கலையா? சரி, தேங்க்யூ. எல்லோரும் வந்து சென்னையிலேருந்து வந்திருக்கேன்
அப்படின்லாம் சொன்னாங்க பெரிய பெரிய செட்டிலேருந்து. நான் வந்து திருநள்ளாறுன்னு ஒரு சின்ன கிராமம், சனீஸ்வர பகவான் டெம்பிளுக்கு நீங்கள் வந்திருந்தீங்கன்னா விசிட் பண்ணியிருப்பீங்க. அதில் என்ட்ரன்ஸில் ஃபஸ்ட்டு வீடு. ப்ளஸ் வந்து என்னோடய பேக்ரவுண்டு இவங்க சொன்ன மாதிரிலாம் பெரிய பெரிய பேக்ரவுண்டு கிடையாது. நான் பிஸ்னஸை கற்றுக்கிட்டது எங்கள் பாட்டிக்கிட்ட. அவங்க வந்து முறுக்கு சுற்றி அவங்க தேட்டரில் ஒரு கூடையில் வச்சு ஏந்திட்டு போயிட்டு தேட்டரில் போயிட்டு முறுக்கு விற்றவங்க. அவங்கள்ட்டே தான் நான் பிஸ்னஸ் கற்றுக்கிட்டேன். சூப்பர் சூப்பர். இப்போ பிஸ்னஸ் இன்டெக்ரான்னு ஒரு கம்பெனி ஆரம்பித்து தேங்க்ஸ் டு பிரதிபா யூனோ we are doing well. Fantastic, fantastic. Thank you, thank you. I'm Kavita Ramasamy. I've been practicing immigration law from 1999. I've been very connected with the Tamil community. I was the past president of New Jersey Tamil Sangam, and I've been very connected with FETNA also because I started doing the P3 for the conventions from 2003, which is where I learned from, and I know most of you. I'm also a proud daughter of a Tamil poet, Ilandai Ramasamy, who Marabu Tamil Kavinjar, who has authored closer to 80 books. And the very reason my name is Kavita. And thank you. And Balaji, and my husband Balaji and I, we have this organization to support victims of domestic violence. And I have worked with many of you, like Ravania from Reaction Team, Shakti Group, and Tamil ER. So we have worked with all these organizations to support domestic violence victims. And my husband and I are also proud parents of 34 daughters, 32 adopted and 2 biological. And good evening, everyone. Thank you very much for making me part of this wonderful World Tamil Economic Forum. And my name is Banu Vilindra. I'm a part of BBI Law Group PC. I founded this firm in 2008. We are exclusively immigration law firm. We practice in immigration law. And I've been practicing immigration law for 20 years, from 2004. And we represent in all types of immigration matters, employment-based immigration, family-based immigration. We do EB-5 investor visas also. And we do, obviously, Department of Labor audits, whatnot, everything which is in the umbrella of immigration law, we handle those cases very competently. As everybody said, for all of us, she's our Dronacharya. She is inspiring point for all of us when we started our practice, or even getting opportunity in work in immigration law. And it gave us a way that we can get an opportunity to do this particular field of endeavor in which we can practice. That is all basically because of the inspiration by none other than the person who's sitting next to me. I have a privilege being in a panel with her so many times, and we are very fortunate in that way. And all these esteemed members over here, I'm very fortunate to know them personally and being a part with them in this panel. And I look forward to talk more on the topics what we are supposed to be here, to talk here. Thank you. Thank you for giving me this opportunity. Thank you, Banu, for the nice introduction. Sheila, can you please tell me about, what's going on? Give me some information. Sure. So as we said, right, less than 2 weeks ago, September 19th, late end of the day, we just got the proclamation. It was not announced, it was not pre-warned, nothing. It just literally, like lightning from out of the beautiful blue skies, it suddenly pounced on people, and they gave little more than 24 hours to implement it, 12:01 midnight on Sunday, 21st of September, it would become effective. People in airplanes going to India, people coming from India, panic, people flying back, not staying for brothers or sisters, weddings, marriages, surgery for parents, rushed. They had to come rushing back because a lot of companies, the legal counsel said, hey, if you don't come, we are not responsible. What can happen to you? You could be stuck for months or years. And so people panicked, rushed. Then the next morning on Saturday, we got the update about, clarification. It does not apply to existing H1 holders. It does not apply if you're in the United States. And then a few days later, some more clarifications. But as you can see, there is an inconsistency and a mismatch because the proclamation said if you're outside the country, it will apply to everybody on H1. And so when we are asked questions, any and every lawyer will say, you are
we can only tell you what the condition is today. We have no idea what the final rule will be. And I think, as I said, the US Department of, the Secretary of the US Department of Commerce, Lutnick, said, by February of 2026, which is 5 months from now, we will issue some guidance. What are you supposed to do for 5 months? How are you supposed to plan your life, your business, your travel, your siblings' weddings, or whatever the life brings you, right? So basically, there is chaos and confusion. At the end of the day, as I say, it is your attitude that will determine your altitude. Nobody should ever make us think we are not able to overcome challenges. Because if nothing else, we can sue, we can fight, we can believe, and we can win. I believe that. Thank you, Sheila. They are going to remove the whole concept of duration of stay, that is D-bar-S, that allows a student to be a student forever if they want. They cited that there are about 2,000 change students who have been professional students, that is, they have been students for life. And that is the reason they are bringing in this change compared to the thousands and thousands who are actually in the country. They are going to reduce the D-bar-S to a particular date on the I-94. For example, students who are coming on F1 would have 4 years. Students who are coming on J1 would be having 5 years. If you're going to do your ELL or associate, you'll get 2 years. Similarly, currently students have 60 days to leave the country after, as a grace period, right? After you finish your study, you go to Disneyland, you go see Harry Potter World, you go home after 60 days. Now they're bringing it down to 30 days. Further than that, what is very interesting is they are bringing down regulations about what a student can do and cannot do. Currently, a student can come into college A, decide to do computer science, master's in computer science. They may go and they say, okay, I didn't like college A, it is too cold, I can go to college B and continue. A graduate student will not be able to do that anymore. You come to a school, you stick to that school, you stick to that degree, you finish it. You don't have choices anymore, right? A student who is coming for an undergrad could change after 1 year. They could change the school, but they cannot change their degrees. Wow. Now, you can do let's say you come in for a master's degree, you can do a master's in computer science, decide to do a master's in artificial intelligence. You can do that. You have to go only a level up. You cannot do level down. So the CPT kids who do multiple masters, 4 masters, 5 masters, it's completely ruled out. They're going to bring in biometrics and possible USCIS interviews for students applying for OPT and STEM OPT. It is currently on the 30-day comment period, which is up until October 28th. A lot of organizations have requested for a 60-day period. I don't think we're going to get it. But my guess, this will come into play by January. It has to still go through OMB. They'll have to review it, approve it, but it will go through. So Michael has been at the forefront. I really, really appreciate you joining us, Michael. And he's going to head AI strategy for Siemens. So it's a wonderful, he's a wonderful resource as a person for this entire conference. But I also want to emphasize one thing. Yesterday, Napoleon Anna on the armiya chonnanga, per capita GDP, where are we? The reason why I am here is, it's not about technology. It is not about how much we have achieved. What can we give back, right? When Napoleon, when he talked about per capita GDP, he specifically mentioned in India we are at $2,000 to $3,000 per capita, per person. US is 89,000, right? China is somewhere in 50, 60,000. This is the opportunity that we need to capitalize on, meaning the technology and entrepreneurship is the way to go. If you ever want to improve socio-economic fabric, and this is where our opportunity is, and as a community, like I'm very biased towards Tamil community, meaning I want us to prosper, and I have no shame in telling that, right? I have absolutely no shame in telling this community
has legacy, it has history. We have done wonderful things in the world. But if we miss this technological evolution where the opportunity is humongous, it is not an incremental opportunity. Right? It's not about technology. Every product and services, Janaki, just I'll take 30 more seconds in the quick thing. சார் விஆர்எஸ் சம்பத் சார் பேசும்போது நம்முடைய ஹிஸ்ட்ரியை பற்றி பேசினார், விச் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இன்றைக்கி வந்து ஸ்டார்ட் அப் ஆண்டர்ப்ரனர்ஷிப் இதை பற்றி பேசுகிறோம். ஆண்டர்ப்ரனர்ஷிப் நமக்கு ஒன்றும் புதுசு இல்லை. தமிழனுக்கு வந்து 1000 காலமாக 1000 2000 வருஷமாகவே நம்ம ட்ரேடிங் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். நடுவில் வந்து நடுவில் கொஞ்சம் பக்கத்தை காணுன்ற மாதிரி ஒரு 200 வருஷம் 250 வருஷம் நம்மளை சில பேர் ஆண்டிட்டு இருந்தாங்க. அந்த காலகட்டத்தில் திடீர்னு நம்ம வந்து என்னவோ தொழில் தொடங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயமாக பேசிகிட்டு இருக்கோம். ஆனால் நம்ம எல்லாருமே வந்து மரபு ரீதியாக நம்முடைய ஜீன்ஸ்லேயே இருக்குது தட் வி ஆர் ஆல் ஆண்டர்ப்ரனர்ஸ் ஒன்லி. இங்கே வந்து நான் ஒரே ஒரு விஷயந்தான் சொல்ல விரும்புகிறேன். இங்கே வந்திருக்கிற மக்கள் வந்து ஜானகி சொன்னாங்க தட் ஐ ஹேட் பீன் செல்லிங் கம்பெனிஸ் ஆஃப்டர் கம்பெனிஸ். நெட்வொர்க்கிங்ன்றது இங்கே வந்து கை குலுக்கிட்டு இது விசிட்டிங் கார்டு வாங்கிட்டு போகிறதில்ல. யூ நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் அதர் கம்பெனிஸ் ஆர் டூயிங், வாட் ப்ராடக்ட்ஸ் தே ஆர் டூயிங் ஆர் வாட் தே ஆர் ட்ரைங் டு டூ. இதை கரெக்டாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கினா ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர், then this summit will be a great success. I would encourage people out here, all the entrepreneurs out here, don't just introduce yourself, but introduce and talk to each other what each one do. And thanks for that. என்னை கூப்பிட்டதுக்கு ஸோ ரொம்ப ரொம்ப நல்லா மகிழ்ச்சியாக இருக்குது. ஸோ தேங்க்யூ. Along with that, right, like I want to echo what Cecil, Ganesh sir and Michael, all of them touched on. AI brings a wealth of opportunities, but at the same time, there are also gaps that AI cannot fill. As humans, we thrive in human connections. And AI can't replicate that. AI cannot replicate empathy. AI cannot understand context. You can record all you want with any of the softwares that y'all have, and you can run it by ChatGPT, but ChatGPT cannot understand the pauses, the nuances, the tonal shifts. It can't do that. And as humans, we thrive in connection. So my goal here is to understand, as entrepreneurs, as we adopt this new technology, as we run in this AI race, quantum race. I have to say quantum because Ganesh is here. So along with all of those, right, like we also need to understand that human side of the elements that we shouldn't miss. I am going to speak as an entrepreneur. So I'm a hardcore entrepreneur, right? We've become the master of change. What did we do? When we started Women of Africa, we saw there was a need to refine logistics. We went to the world didn't embrace South Africa, so we started our own logistics company. What was the greatest cost of logistics? It was fuel. We started our own fuel company, but then we didn't want to become dependent on the refineries, so we imported our own products. We chartered our own vessels, now I needed to move the product out. How do I do that? I move it in tankers. Then I saw that cars were standing in the port. We built our own car carriers, we moved cars. People were getting sick out of COVID, we built hospitals for mental wellness. Pharmaceuticals was a big thing. We started a pharmaceutical company. My point is that Nelson Mandela said that dreamers are winners who take a risk. At the end of the day, we are going to constantly have global economic challenges, tariff wars. We're going to have duties, exponential difficulties. மிஸ்டர் சித் அஹ்மத் ஒரு பெரிய இன்டர்நெட் சென்சேஷனாக இருப்பார் போல தெரியுது.
அங்கே இந்த மாநாட்டில் நடந்துருக்கு. இங்கே கூட்டு வர்றதுக்குள்ள ஒரு அரை மணி நேரம். ஏன்னா ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒவ்வொரு டேபிள்லையும் அவரை செல்ஃபி எடுக்கிறதுக்கு அவ்வளோ பேர் காத்து கிடக்குறாங்க. அவ்வளோ பெரிய ஒரு இன்டர்நெட் சென்சேஷனாக இருக்காருங்கிறது முதல்ல கேள்விப்பட்டிருக்கேன், என் பையனே சொல்லியிருக்காரு. இப்போ பார்த்தா அது உண்மையிலேயே அது உண்மைதான்னு தெரியுது. அப்படிப்பட்டவரை சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி. ஏன் எப்படி இவ்வளோ பெரிய சென்சேஷனாக நீங்கள் மாறினீங்க? அதுக்கு என்ன காரணம்? அதுக்கு வந்து சென்சேஷன்லாம் ஒன்றுமே கிடையாதுங்க, அது மாதிரிலாம் எதுவுமே கிடையாது. என்னென்னா நான் வந்து திருச்சியில் இருந்து பிறந்து வளர்ந்தது. ஸோ நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ண கம்பெனி வந்து ஆண்டர்ப்ரனோரியல் ஜேர்னியை பற்றி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்கிறதுனால இப்போ வந்து ஆண்டர்ப்ரனர்ஷிப் வந்து சூப்பரான ஸ்டேஜில் இருக்குது இந்தியாவில். ஸோ இது வந்து நான் ஒரு 5 வருஷமாக பேசிட்டு இருக்கேன். கோவிட் டைம்லேருந்து ஆண்டர்ப்ரனோரியல் ஜேர்னி எடுக்கணும், மக்கள் வந்து ஜென்ரலாக ஸ்டார்ட் பண்ணுறது, நீங்கள் ஒரு கம்பெனியில் போய் வேலை செய்கிறதுக்கு பதிலாக ஆண்டர்ப்ரனராக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து மற்றவங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு கிரியேட் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த வேலை வாய்ப்பு வந்து நாங்கள் திருச்சியில் பண்ணதுனால, அந்த ஸ்டோரியை சொல்கிறதுனால, அண்ட் ஹவ் வி ஆர் கிரியேட்டிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அமெரிக்காவிலேருந்து திருச்சியில் போய் ஆரம்பிச்சதுனால, அதனால வந்து மக்களுக்கு ஜென்ரலாக பிரியம் அதை பற்றி பேசுறதுல. இந்த பிரம்மாண்டமான மாநாட்டிற்கு, பொருளாதார மாநாட்டினுடைய கதாநாயகன் டாக்டர் விஆர்எஸ் சம்பத் அவர்களை நாம் இப்பொழுது சந்திப்போம். வணக்கம். இந்த மாநாடு அதுக்கு வந்து மூன் டிவி 3 நாள் வந்து கவரிங் கொடுத்தது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. மூன் டிவி ஆரம்பிக்கும் போது வந்து நான் அதை அறிவேன். இப்படி பலரும் வரக்கூடிய மாநாட்டில் 3 நாளில் பல்வேறு துறைகளை பற்றி விவாதம் நடத்தி இன்று முடிவடைந்துள்ளது. 500க்கும் மேற்பட்ட பிரதிநிதிகள் கலந்து கொண்டார்கள். மாநாடு வந்து பல மாற்றங்களையும் பல வளர்ச்சியும் கொடுக்கும் என்று நம்புகிறோம். அடுத்த மாநாடு அடுத்த ஆண்டு மொரிஷியஸில் நடைபெறும் என்று முடிவெடுத்திருக்கிறோம். மொரிஷியஸ் அமைச்சர் நேரில் வந்து அதற்கான உறுதிமொழியை தந்திருக்கிறார் என்பது மிகுந்த மகிழ்ச்சிக்குரிய செய்தி. தமிழ்நாடு அரசு முதலமைச்சர் அவர்கள் இதில் வாழ்த்து செய்தி அளித்துள்ளார்கள். அது தவிர தமிழ்நாட்டிலிருந்து 100க்கும் மேற்பட்டவர்கள் இதில் கலந்து கொண்டுள்ளார்கள். பலரும் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்த மாநாடு பல்வேறு மாற்றங்களையும் வளர்ச்சியையும் எழுச்சியும் தமிழர்களுக்கு உருவாக்கும் என்பதில் எவ்வித ஐயமும் இல்லை.